سورة الغاشية. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. هل أتاك حديث الغاشية؟ Has there come to you the narration of the overwhelming? وجوه يومئذ خاشعة. Some faces that day will be humiliated. عاملة ناصبة. Laboring hard in the worldly life and weary in the hereafter. تصلى نارا حامية. They will enter into the hot blazing fire. تسقى من عين آنية. They will be given to drink from a boiling spring. ليس لهم طعام إلا من ضريع. No food will there be for them but a poisonous thorny plant. لا يسمن ولا يغني من جوع. Which will neither nourish nor avail against hunger. وجوه يومئذ ناعمة. Other faces that day will be joyful, لسعيها راضية. glad with their endeavor. في جنة عالية. In lofty paradise, لا تسمع فيها لاغية. where they shall neither hear harmful speech nor falsehood. فيها عين جارية. Therein will be a running spring. فيها سرر مرفوعة. Therein will be thrones raised high. وأكواب موضوعة. And cups set at hand. ونمارق مصفوفة. And cushions set in rows. وزرابي مبثوثة. And rich carpets all spread out. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. Do they not look at the camels, how they are created? وإلى السماء كيف رفعت. And at the heaven, how it is raised? وإلى الجبال كيف نصبت. And at the mountains, how they are rooted? وإلى الأرض كيف سطحت. And at the earth, how it is outspread? فذكر إنما أنت مذكر. So remind them, you are only one who reminds. لست عليهم بمسيطر. You are not a dictator over them. إلا من تولى وكفر. Except the one who turns away and disbelieves. فيعذبه الله العذاب الأكبر. Then Allah will punish him with the greatest punishment. إن إلينا إيابهم. Verily to us will be their return. ثم إن علينا حسابهم. Then verily for us will be their reckoning.